কোশ্চেন বললো যে তোমার how many numbers from 1 to 28 are divisible by 5? Sir, 5. আলটিমেটলি আমরা দেখব যে 28 কে আমরা ডিভাইড করব, so 5 25, that means there are 5 numbers, those are divisible by 5, right? ঠিক না? এখন এরকম ধরো আমি কিছু কোশ্চেন করব, যেমন আমি কিছু খুব সিম্পল কোশ্চেন করি। ওকে, কোশ্চেন 1, যে আনসার দিতে পারবা সাথে সাথে আনসার দিয়ে দিবা। ওকে, কি বলে? ওকে স্যার। ওকে, আমাদের ক্লাসরুমে একজন আছে অফলাইনে, কি নাম তোমার? রাইয়ান। হচ্ছে রাইয়ান। আর অনলাইনে আছে হচ্ছে আমাদের সাথে এক হচ্ছে মাহিদা, ওকে, আর দুই হচ্ছে জারিফ, রাইট? ইউ শুড সে হ্যালো। রাইয়ান, ইউ শুড সে হ্যালো। হাত দিয়ে হ্যালো ধরো প্রত্যেকে। ওকে, ঠিক না? Okay, how many numbers from 1 to 100 divisible by 8? So answer কি হবে? 12. 12, right? I mean 8 12s are 96. এখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি কিন্তু উইদিন সেকেন্ড বলে দিই যে আমি টাইমস টেবিল পড়ি, ঠিক না? আনসার কি হবে? 12 numbers, right? Okay, next আরেকটা কোশ্চেন করি। কোশ্চেন 2 ধরো, from 1 to 100 divisible by, আমি বললাম ওকে, রেডি সবাই? Yes sir. কিন্তু তার উপর ডিপেন্ড করতেছে আনসারটা, তাই তো? How many numbers from 1 to 100 is divisible by 4? 25. 25. 5, right? Very good. Okay. Sir, একটু হার্ড কিছু দেন। না, হার্ড দেই, আস্তে আস্তে দেই, হ্যাঁ, একবারে হার্ড না দেই, রাইট? আচ্ছা, এবার আমি একটু হার্ড করবো, কি করি? এখানেই হার্ড করি। ওকে, okay, how many numbers from 30 to 100 is divisible by 3? Wow, এত খুশি মনে লাগতেছে। You should not actually, I mean before 30. 17. Sir, 17. 18. 17 কেন? খেয়াল করো যে till 30, how many numbers do you have? Those are divided by 4. 4 sevens are 28, right? আর 100 পর্যন্ত টোটাল কত আছে? 25. তো 25 থেকে 7 সাবট্রাক্ট করলে কত হয়? 18. তাহলে কতগুলো নাম্বার পাবো? 18 না? Yes sir. ওকে, আমি একটু ডিফিকাল্ট দিছি, বাট আমি খুব বেশি কোনো চেঞ্জ করি না, আমি জাস্ট শুধু রেঞ্জ চেঞ্জ করে দিছি। 1 to 100 এর জায়গায় আমি 30 to 100 দিয়েছিলাম। ওকে, আচ্ছা, এবার সিমিলার ডিফিকাল্টি আরেকটা দিই। তোমার আমি দিলাম এখানে 45, আর এখানে দিলাম হচ্ছে
11. Okay. Now, কি হবে? 11 9s are 99. তাহলে 100 পর্যন্ত কয়টা 11 আছে? 9টা। আর 11 4s are 44, 45 এর আগে কয়টা আছে? 4টা। তো 9 থেকে 4 সাবট্রাক্ট করলে কয়টা থাকবে? 5। বুঝতে পারছি? Yes, sir. Arif? Yes, sir. Okay. Okay, এবার রেঞ্জ চেঞ্জ করি আবার। আমি দেই 1 to 200 and now আমি বললাম 8 কি হবে? Sir, 25. 25 because তোমার হচ্ছে 100 এ তোমার 12 থাকলেও 200 এ কিন্তু 24 না, 200 এ 25, right? ডিভিশন করলে আমরা জানি যে 825 are 200, right? Okay. আমরা তো সবই কোশ্চেন 2 এক্স, কোশ্চেন 3, question 4, question 5, question 6, right? 1 to 300 is divisible by 12. Twenty-five. 25. Sir, এটা বুঝিনি, sir. You just divide. You just divide. I mean, 1 to 300, how many numbers are there? Just divisible by 12, right? No. Yes, So you just divide and you can get 25, right? It was Vishal. So 12 দিয়ে কতগুলো নাম্বার ডিভাইড করা থাকে? 300 এর মধ্যে 25 numbers we have. Those are actually divided by 12, right? Okay. Now, if I ask you another question, that is 15. क्या बात है? Sir, 20. Sir, 20. Right. 20. Okay, let's go for the divisibility rule. আমরা divisibility রুলটা একটু চেক করি। সেটা হচ্ছে তোমার আমরা লিখি খাতায় divisibility rules, right? Sir, বলো। স্যার আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি স্যার, আমাদের স্কুলে স্যার যেদিন স্যার যেটা পড়ায় শিক্ষা দীক্ষাও স্যার একই জিনিস পড়ায় স্যার। তাই নাকি? ইয়া স্যার, আজকেও স্যার আমাদের স্কুলের ডিভিজিবিলিটি রুল পড়াইছে স্যার। আচ্ছা। 5 এবং স্যার কয়টা নাম্বারের। কালকে স্যার বলেছে 3, 6, 9 আর 11 পড়াবে। আচ্ছা, এই বছরের শুরু তো এখন অনেক কিছু মিলে যাবে, হ্যাঁ। Yes, আর sir. যে সিলেবাস মানে কারিকুলাম কন্টিনিউ করা হচ্ছে একটা কনসিয়াস মাইন্ডের বিষয়। এখন কনসিয়াসনেস যদি মিলে যায় তখন হচ্ছে সিলেবাস মিলে যাবে, রাইট? ওকে, divisible by 2. How we can actually determine some numbers, those who are divisible by 2. আমরা জানি যে any even numbers are divisible by 2, right? So we can write down that any even numbers, any even number is divisible by
2, right? ঠিক না? কারো সমস্যা নাই যেটা নিয়ে ইভেন নাম্বার আমরা চিনি Yes, sir. Yes, sir. ones of any number, if ones of any number is 0, 2, 4, 6 or 8, then the number must be even. And As we know, we are লিখতেছি সবাই yes, sir. Yes, sir. class 1 কিন্তু এখনো চাচ্ছি না, but I hope that you people are very much honest and smart. এবং if you that, then you must know that as a student you should write down all the things until your teacher ask you to stop writing, right? So তোমার ক্লাস নোট লিখবা এবং very soon আমরা এই উইকি থেকে আগামী কাল থেকে বা টিচাররা ক্লাস নোট দেবে। এই উইকে তো চাবে না, নেক্সট উইক থেকে ক্লাস ওয়ার্ক চাবে, রাইট? ক্লাস ওয়ার্ক সাবমিট করতে হবে। আচ্ছা, as we know, the ones of keep the ones of any number is 0, 2, 4, 6 or 8, then the number must be even, right? So এটা নিয়ে তো আর ডিগ্রি রুল, এটা নিয়ে তো কোনো প্রবলেম নাই, এটা তো এক্সপ্লেইন করার দরকার নেই। আমরা জানি যে কোনো ইভেন নাম্বার কি হবে, 2 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। Now divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3, then the sum of the digits of any number, sorry, any number is divisible by 3, then the number must be divisible by 3. বুঝতে পারছি কথাটা? Suppose or we don't have to write just suppose so as examples 3, 5, 4. So এখানে কি হয়, এখানে তোমার হচ্ছে if we add the sum of the digits, right? Sum of the digits. 3 plus 4 plus 5, right? Equals what? Equals 12. It is divisible by 3. Since 12 is divisible by 3, 3, 5, 4 is also divisible by 3, right? Any confusion? No, sir. No, sir. Right? Now the fact that লিখিত আগের পেজে সবাই লিখিত সব? Yes, sir. Yes, sir. লিখেছি, sir. Now next rule will come for divisible by 4, right? Divisible by 4. So এখানে কি হবে? If the number that form from the ones
from with tens and ones of any number is divisible by 4, then the given number divisible by 4, right? আচ্ছা আমরা কোনটা বলতে পারি, যেমন ধরো আমি একটা নাম্বার লিখলাম যেমন, বাট why the rule is like that, মানে it's very simple actually। যেমন ধরো আমি লিখলাম 572, right? The ones and tens is these two, right? So if you take the 72 and divide it, you're gonna get 18, or you just divide 4, 3, 2, 8, 32. That means this 72 is divisible by 4. So we can say therefore 500. We can take the distance. 500 is divisible by 500 is divisible by 4, right? Okay. So এখন এই রুলটা এমন কেন, এটা হচ্ছে কোশ্চেন, যে এই রুলটা এমন কেন, কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারবে কেন এমন রুল? Yes, sir. কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারবা যে এই রুলটা যে তোমার এমন, আই মিন তোমার যে if we can actually satisfy this first two digits number, then the whole number is divisible by 4। এই রুলটা আমাকে এক্সপ্লেইন করতে পারবা যে কেন এমন হয়? Yes, sir. করতে পারবো স্যার। বলো তো। কেন স্যার, এটা স্যার প্রাইম ফ্যাক্টর না, এটা স্যার নিচে আরো ফ্যাক্টর আছে, 2 আছে ফ্যাক্টর, তাই না না, এটা যেমন বলতেছে যে for any number if the number formed by the first two digits, I mean tens and ones, is divisible by 4, তাহলে entire নাম্বারটাই কি হবে, divisible by 4 হবে। আমি জানতে চাচ্ছি যে Yes, sir. ফার্স্ট দুটাকেই স্যাটিসফাই করতে হয় কেন, পরের গুলাকে স্যাটিসফাই করতে হয় না কেন? কারণ স্যার লাস্টে দুইটাই স্যার আপনার না, মেইন নাম্বার স্যার, এটা ইভেন নাকি অড। আমি কারণটা বলার আগে একটা মানে এক্সপ্লানেশন এর কথা বলি। যেমন ধরো যে why this rule is like that, right? This is very important actually। সারা বছর দেখবা প্রায় এই কথাটা আমার সামনে এসে হাজির হবে, তো প্রায় আমাদের প্রয়োজন হবে এটা বোঝা যে কেন এই রুলটা এমন ছিল। So explanation of the rule, right? Okay. Explanation.
তো তোমার ব্যাপারটা এমন যে না তোমার আমি জাস্ট এক্সপ্লানেশনের মধ্যে একটা বিষয় বলি। Multiples of any number is multiple of its factors. It also reason. Multiples of any number is multiple of its factors, right? And this rule is really very important for us for the whole math syllabus, right? আমাদের খুবই জরুরি আর কি। তো how do we explain this? But এমন যে তোমার please give me your whole attention. Give your whole attention to this rule, to this explanation, as because it's really very important. খেয়াল করি আমরা যে থেকে একটা নাম্বার নিই, ধরো 12, একটা নাম্বার নিলাম 12, right? And if we want to write down the factors of 12, then we should write down 1, 2, 3, 4, 6, and 12. So these are the factors. These are the factors of 12, and 12 should be called the multiple, right? Of those number, right? 12 is the multiple of these factors. Okay? Any doubt about that? No, sir. The multiple and these are the factors, right? And analysis we can write down in different forms also. Just we have written down like this by expressing them in a series of numbers. Now, what we are talking about, multiples of any number is multiple of its factors. Okay, now let's find out some multiples of 12. Okay, some multiples of 12 are 12, 24, 36, thank you, 48, right? And like, and so on, infinity we can write down, right? To infinity Yes, we can. sir. Now, these are the, I mean, except 12, 12 is also the multiple of 12, but we have 12 here. These are the other numbers, those are multiple of 12, right? These 24, 36, 48, and all these numbers like these are multiples of 12. আমরা বলতেছি যে multiples of any number, I mean, these are the multiples of any number. I mean, multiples of 12 is also the multiple of its factors. I mean, all these numbers are divisible by these numbers, right? All these 24, 36, 48, and so on, these numbers, since the multiple of these factors, so these numbers are completely divisible by these factors. বুঝতে পারছি কোনটা? Yes, sir. আরেকভাবে ছবি দেই, যেমন ধরো আমি বললাম যে ওকে, আমি বললাম 3 is a factor of 9, and 9 is, I mean, 3 is a factor of 9 means 9 is multiple of 3, right? 9 is factor of 18, 27, 36, 45, and to infinity we can write down. So all these multiples of 9 are divisible by 3. So these multiples, these numbers are also multiples of 3. বুঝতে পারছি? Yes, sir. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay, I'm believe যে 20 is a factor of 80. That means 80 is the multiple of 20. So 80 multiple লিখি 160, 240, 320, and so on. So all these numbers are also multiple of 20. I mean these numbers are divisible by 20, right? Okay. Now
Now 4 is a factor of 100. 4 is a factor of 100. So all the hundreds, I mean 200s, 300s, 900s, or 1800s, I mean 1800, but you can say 1800, right, at the same time. You can say 35,500. I mean 35500. You also can say in like that, right? So all these hundreds or any hundreds is divisible by 4, right? Any hundred is divisible by 4. Any number, if that number is multiple of 100, that must be multiple of 4. So that if you write down numbers like these, suppose I've written down 500 or 1200 or 200, 2700 or 9,900 or 12,700 or 28,300. All these numbers are multiple of 100. So all these are divisible by 4, right? All these numbers, any numbers having 2 zeros in ones and tens must be divisible by 4. বুঝতে পারছি কথাটা? Yes, sir. Yes, sir. If we can satisfy, suppose I've written down 512, 518, 527, 532, 548, 568, or 571. In all these numbers, we have 500. This 500 is divisible by 4, but we're not sure these all numbers are divisible by 4 or not, right? But from here, actually, 12, 32, 48, and 62. These are divisible by 4. Divisible by 4, because the first 2 digits, the numbers, I mean 12, 32, 48, and 68. These are divisible by 4. So these 512, 532, 548, 560, these are divisible by 4. So that's why we just need to check whether the first 2 digit number formed by the first 2 digit is divisible by 4 or not, right? After 2 digits, we have 100 series, and 100,000 or millions. All these actually will be divisible by 4. Clear what that? That's why Yes, sir. we can write them like this. So from 1 to 100, we have only 25 numbers. Those are divisible by 4. So except those 25 numbers, others number are not actually divisible by 4. Sawai বুঝেছি ব্যাপারটা? Yes, sir. Next, should I write down divisible by 5, or you do understand? It's very easy, right? Yes, sir. Yes, sir. 5 or 0. Hold on. Divisible by 5, right? Let's go number 4. Huh? If the ones of any number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. It is a rule, right?
Yes, sir. Number 6, পারবো না 6? If any number is divisible by 2 and 3, I mean, if even number and the sum of the digits is divisible by 3, then the number must be divisible by 3. 6. 6, right? Acha. 6, 9, egulo খুব easy. 9 is just same as 3, right? Yes, 9 sir. is 3. But how about 8? How about 7? I'm going to teach you next class 7, 8 like this, okay? বুঝতে পেরেছি? If you ask me, okay, you just give us rule for any number, I can make for you. I'm giving an instance. Okay? So খেয়াল করি আমরা যে যদি এমন থাকে, দেখো একটা মজা জিনিস দেখো, ওকে? যদি আমি কিছু নাম্বার লিখি and you divide and you check, আমি লিখলাম 7562 48, এটা অবশ্যই 8 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। ওকে, তোমরা ভাগ করে দেখো, আমি একটা ছোট ছোট সংখ্যা লিখি 9762, এটাও 8 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। আমি বলে দিচ্ছি না সংখ্যাগুলো, আমরা কি দিয়ে ডিভাইড করবো স্যার? না তুমি, আমি বললাম যে ডিভিজিবল বাই 8, এটা হলো ডিভিজিবল বাই 8, ডিভিজিবল ইয়েস স্যার। by 8. How to check that? I mean, if you do not have any divisibility rule till 15, then it's very easy for you to find out so many answers in seconds, right? Now you check with that. I mean, you delete this number. I mean, the 111 4 other 56. This is also divisible by 8. These all are divisible by 8. আমি কি বলতে চাইছি জানো? খেয়াল করো, আমি first two digit, 3 numbers. না first two digit must be divisible by 8, right? আর এই ডিজিট গুলো হচ্ছে কি হতে হবে? either 0 অথবা 2468. Yes, sir. এই 100s এর ডিজিট গুলো 0 অথবা 2648 2468 এগুলো either 0 অথবা 2648. কেন জানো? কারণটা কি জানো কি? এই 100 পজিশন হচ্ছে তোমার 2648 এগুলো হতে হবে, আর ফার্স্ট টু ডিজিট হচ্ছে ডিভিজিবল বাই 8 হতে হবে। এটা হচ্ছে ডিভিজিবল বাই 8 এর রুল। এই কেন? কারণ হচ্ছে তোমার 100 is not divisible by 8, but 200 is divisible সেই কারণে 200 divisible by 8, 600 divisible by 8, 400 divisible by 8, and that is why তোমার thousands is always divisible by 8, divisible by 8, 1000 always divisible by 8. So এই কারণে 1000 নিয়ে কোনো চিন্তা নাই, বা 1000 এর মাল্টিপ্লায়ার নিয়ে কোনো চিন্তা নাই। 1000 এর মাল্টিপ্লায়ার কি হবে? ডিভিজিবল বাই 8 হয়ে যাবে। কিন্তু টেনশনটা হচ্ছে লাস্ট 3 ডিজিটের মধ্যে প্রথম দুটো ডিজিট যদি তোমার ডিভিজিবল বাই 8 হয়, আর পরের এগুলো তোমার 2 4 6 এর মধ্যে হয়, তাহলে তোমার নাম্বারটা দুইটা ক্লিয়ার, রুলটা ক্লিয়ার। বুঝতে পারছি? Yes, sir. ওকে, নেক্সট আমরা টাইমস করেছো, কত ছিল? কত ছিল? 13 and 14. 13 and 14. Okay. Yes sir. ওকে, 13 14 না? ওকে, তাহলে ক্যামেরা অন করি এবং ক্যামেরা অন রাখি থেকে। আচ্ছা, না তাহলে কি কারো সামনে নাই তো, লেখা নাই তো কারো সামনে, রেডি নাই তো? No, sir. 813 স্যার, কি বলবা? 813 স্যার, Sir, Ami, sir. বলে ফেলো। Sir, 104, sir. 104. ওকে, জারিফ রেডি? Yes sir. 614. Yes sir. 614 স্যার।
স্যার আমি বলবো কনসেপ্ট স্যার ক্লিয়ার না 614 স্যার। স্যার আমি বলবো স্যার হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার 84 84। সো টাইমস টেবিল হচ্ছে খুব ভালো জানতে হবে। টাইমস টেবিল না দিলে ম্যাথে দ্রুত কাজ করা যাবে না, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, দেখবে যে গ্র্যাজুয়ালি যখনই ম্যাথের বড় বড় নাম্বার আসবে, টিপিক্যাল ম্যাথ আসবে, তখন তুমি পিছিয়ে যাবে। তো প্রত্যেকেই টাইমস টেবিল রেডি করবা। 13 এবং 14 ছিল, 15 তো সোজা তাই না? 15 সোজা না অনেক? ইয়েস স্যার হুম। বাংলা ভাষায় কিন্তু 16 পর্যন্ত আজকে হয়ে গেছে, অলমোস্ট হয়ে গেছে, কিছুটা বাকি আছে। আর তোমাদের 16 পর্যন্ত শুরু করার কথা, বাট জারিফ করো নাই, ম্যাথস করো নাই। পড়েছি স্যার বাট ওকে, একটু কালকে দেখে আমি নিলে স্যার কালকে আমি র‍্যাপিড রাউন্ড দিব। কালকে আমি একটা র‍্যাপিড রাউন্ড দিব। র‍্যাপিড রাউন্ড একটা কুইজ দিব, সাথে সাথে আনসার লিখতে হবে দেখে দেখে। দেন তোমার হচ্ছে আমাকে দিবা। আর এই ডিভিজিবল রুলগুলো পড়বা, কারো যে কোনো রুল নিয়ে প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবা। ওকে ওকে স্যার ওকে স্যার যদি ক্লাস আছে আজকে, আই ডোন্ট নো, ইজি ক্লাস, ইজি কিন্তু একটা ক্লাস আসতে হবে। একটা ক্লাস আছে